त्रयेदिनं तहाशोदितं यद्भावे यच्छन्त्रोदितस्तावान्यते नारायणस्य प्रथर्वेदितेनः ये भायेथर्योदिनं तः ये जनाख्ये न मे खावाये सोदिनं त्रः सत्यस्य प्रतिभागे ये वंशघाने दिनस्य मन्नं दे कथं याये खरूपादिनस्योदितवन् देवरा प्रतेनेदितस्तो माये मये निके मैरानिके मयोनितन्रानि वरेशिन्त चिन्तस्यामे येथरा मयोषेति नस्योति परिभाः नारायणस्य प्रथन्क्रेततन्त्रस्यं याजसे नो इन्द्रथा नैराकेतिनं वा. One more year has passed, one step closer to God or one step closer to grave. We don't know. With every year passes, what actually happens as you celebrate every birthday? You are inching one step towards God or you are inching one step towards grave. Nobody knows whether you go to God or whether you go to grave. That is the truth. All life we live judgmentally. We are very good judges for others' mistakes and good advocates for our mistakes. We pass sermons. We cannot live a non-judgmental life. We go on giving certificates to people. You are good. You are bad. You are right. You are wrong. You are perfect. You are imperfect. You cannot lead a life which is neither good nor bad, neither perfect nor imperfect, neither right nor wrong. At every stage you want to qualify a man. We are driven and fueled by ego, false prestige. You pose and you pretend throughout life. This is what happens as you pass every year of life. There is more pretension. Can we see something beyond this? Can we just try to be very normal? Can we try to not pretend? The introspection goes on. But unfortunately, we don't introspect ourselves. We more inspect others. This is what happens most of the time. You are fueled. We are all fueled by ego. Anyhow, I call everything as God's will. So for me, it is not a problem. If you are very egoistic, I say it's Lord's grace that you are so egoistic. If you are totally non-egoistic, I say that is also Lord's grace. I don't think anything can be performed by any human being or any being without the grace of the Lord. And anything that happens is only with His grace. Without the grace of the Lord, nothing can happen. Lord is beyond good and bad. That is the reason why you cannot from a human angle justify any of His actions. It's not possible. I am not talking about the Puranas. Many of the Puranas are subsequent invention. I am talking about the Vedic days. Subsequently, we invent so many things. Vyasa also did the very same thing. That is my view. But can we live a balanced life? Can we more go into the concept
of living life more introspecting ourselves and looking for finer changes inside us? Is it possible? Can we try to upgrade our intellect to intelligence? We are all very intellectual personalities, no doubt about it. Intellect is always dangerous. In fact, we are intellectually arrogant. Arrogance takes the first place of any intellect, whatsoever it is. Intelligent people are not arrogant. Intelligent people are very sublime, very calm, very beautiful, excellent, very pleasing, very bowing. They bow low, and you can see the divinity in them. All are intellectually very brilliant, very brilliant. You may have thousands of degrees, no problem. Intellectuality is nothing else but it is already available. You have to simply read it and vomit it, and you are given a certificate. That is intellectuality. There is nothing very big about intellectuality. But intelligence is beyond this. When you go to a master and when you serve him and when you are with him, then he teaches you the finer points of intelligence. Intelligence is nothing else but he reminds your individuality, not the cloaked personality what you have got. Most of the time we have cloaked ourselves with a personality. We have cloaked. Nowadays you have the management courses, personality development. What it is? They are asking you to be something which you are not. That is personality. They are teaching you how to pretend. That is personality. Personality development is all that. You will be taught certain diplomacies and niceties. You are taught how to behave. You are doctored. You are doctored. That is not your individuality with which you were born. That is not. This is all doctoring from outside. Somebody injects inside you. This is right, this is wrong, this is the way, this is manners, this is etiquettes. All these things are doctored inside. And you take that and you start behaving. That is personality. You are cloaked with something. Your face is covered. And you are also told of something called goals, objectives in life, purpose of life. There are people who talk about purpose of life. Who knows the purpose? Nobody knows. Nobody knows. I do not know the purpose of my life. I do not know. Absolutely. People are saying out, this is the purpose of life, this is what the human life is brought about, this is the reason why, this is how you are supposed to behave, this is how you are supposed to live. They are doctoring you, they are doctoring with their own ideas which they are infusing into you, and no longer you are an individual. Now you are cloaked with a personality, probably a jackal wearing a sheep's clothes. That's what most of the time happens. We are not ourselves. We are not our true self at all. We pretend to be somebody else. That is what happens ultimately. But as age progresses, every birthday I should be able to peel off that personality, and some amount of individuality should come, at least like onions being peeled, every layer of it. You have to peel the personality out, and the individuality inside you should come out, and you must be a different person as you approach the Lord. If you still pretend, you are approaching only the grave, not the Lord. So, as every birthday comes, whether I am going towards the God or whether I am going towards the grave, nobody knows. Only probably internally, if I sit, close all the windows and doors, and I sit alone and think for some time, probably I may know whether I am a projection of something or I am just myself.
We have all congregated here for what purpose? What is this satsang? Satsangatve nissangatvam, nissangatve nirmohatvam, nirmohatve nishyalatatvam, nishyalatatve jivan mukti. Shankara. What is this satsang? In English it is very beautiful. Some people sat and sang, satsang. Something they sang. Once Lord Krishna was met by Narada. Narada said, what is the benefit of satsang? Hey Krishna, you tell me what is the benefit of satsang. Krishna said, there is a worm on that leaf in the plant. You just go and ask that worm, that small insect, that small worm, you go and ask. So Narada went and said, what is the purpose of satsang to the worm? The insect. The insect died. Now Narada came back to Krishna. Are Krishna, you told me you go and ask that worm, and I asked that worm what is the purpose of satsang, and the worm has died. What does this mean? He said, no, now you go. On the tree there is a parrot. You ask that parrot, what is satsang? So Narada went and asked the parrot, hey parrot, hey Sukha, hey parrot, what is the purpose of satsang? எதுக்காக நாலு பேர் சேர்ந்து இந்த சத்சங்கங்கிறது நாலு பேர் சேர்ந்து ஏதோ ஒன்று ஏதோ பேசின்னு இருக்கோம், இது எதுக்கோசரங்கிறத நீ போய் அந்த கிளியண்ட கேளுன்னா போனா. நாரதர் போனார், இந்த சத்சங் என்னத்துக்காக நம்மெல்லாம், நான் எதுக்கு ஒன்றை பார்க்கணும், நீ என்னத்துக்கு என்ன பார்க்கணும், இந்த சத்சங்கம் என்னத்துக்காக, நீயும் நானும் பார்த்துக்கிறோன்னா என்ன, சங்கமிக்கிறோன்னு அர்த்தம். மீட் மிங்கிள் மிக்ஸ் மர்ஜ். பிர்லா 3M மாதிரி இது 4M. எதுக்காக பார்க்குறோம், என்ன இருக்கு அதில், பார்த்துக்கிறதுல என்னடா இருக்கு, அதனால என்ன இருக்கு. ஒருத்தர் பார்த்துக்கிறேன், நீங்கள் எங்கேயோ யாராத்துக்கோ போகிறேன், யாரையோ பார்க்குறேன், இல்லை பக்கத்தாத்துவா வரா, இவா தான் எனக்கு தெரியுன்றா, அதுவே ஒரு சத்சங்க தான். ஸோ என்னடா இதுன்னு அந்த கிளியை கேட்குறார். கிளியும் செத்து பொறுத்து பயந்து போய் நாரதர் திரும்பி விட்டார். என்னடா எனக்கு பிரம்மஹத்தி தோஷம் வந்துடும் போல இருக்குது கிருஷ்ணா, இது எல்லாத்துக்கும் படுற, முதல்ல போய் அந்த சின்ன புழுவை கேட்க சொன்ன கேட்டால் அது போயிடுத்து, அடுத்தது போய் இந்த கிளியை கேட்க சொன்னால் அந்த கிளி போயிடுத்து, நவ் த பேரட் இஸ் கான். இப்போ அடுத்ததான் நான் எதை போய் கேட்குறதுன்னா, அங்கே ஒரு பசுமாடு இருக்குது, அதை போய் கேளுன்னா. சரின்னு போனார், அந்த பசுமாட்டை கேட்டார். அங்கே ஒரு பசுமாடு, ஒரு பசு கன்று, அதண்ட போய் கேட்டார், பா இந்த சத்சங் என்னத்துக்குன்னா, அது தொபால் வந்தது போட்டு, அது இப்போ தான் பிறந்தது, அது போயிட்டு திரும்பியும் ஓடி வந்துட்டார். என்னடா பாவி இந்த மாதிரி ஆகிடுத்து, ஒவ்வொரு இடமா போயின்னு இருக்கேன், ஒவ்வொன்றா நான் போய் கேட்க அதுங்கெல்லாம் பரலோகம் போயின்னு இருக்கேன், இது என்னடாப்பா இது, இந்த பாவம் எனக்கு வேணுமா, நான் போய் கேட்டு ஏதோ ஒன்று ஆச்சுன்னா மனசுக்கு கஷ்டமாக இருக்கேடாப்பா, ஏண்டாப்பான்னா. ஒரு ராஜா இருக்கார், இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி, அந்த ராஜாவோட பையன் சின்னதாக பிறந்திருக்கு, அந்த பையனை போய் கேளு, கவலைப்படாத, அந்த பையன் செத்து போக மாட்டான்னு சொல்ல. அப்பா இப்போ 3 பேரை கேட்டு 3 போயிடுது, அட்லீஸ்ட் 4ஆவது போகாதுன்னு உன் வாயினால் வந்ததே, எனக்கு சந்தோஷம்டா கிருஷ்ணா, நான் போய் கேட்குறேன்னா. போனால் அங்கே போய் அந்த சின்ன குழந்தைய பார்த்து கேட்டான், ஏண்டா இந்த சத்சங்கம் என்னத்துக்கு, நான் என்னத்துக்குடா உன்னை வந்து பார்க்கணும்னா. அந்த குழந்தை சிரிச்சுது, குழந்தை பேச ஆரம்பிச்சுது, நீ முதல்ல என்னை பார்த்த நான் புழுவாக இருந்தேன், அதுக்கப்புறம் நான் கிளியாக பிறந்தேன், திரும்பி வந்து என்ன நீ பார்த்த, கிளியாக இருந்தேன், நான் ஒரு சின்ன கண்ணுக்குட்டியாக பிறந்தேன், திரும்பி நீ வந்து கண்ணுக்குட்டியை பார்த்த, திரும்பியும் கண்ணுக்குட்டியாக போய் இன்னைக்கு நான் ராஜாவோட ஒரு குழந்தையாக பிறந்திருக்கேன். சத்சங்கத்தினுடைய பெனிஃபிட் இதுதானே.
ரெண்டு பேர் பார்த்துக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஒருத்தருடைய ஒரு திருஷ்டி இன்னொருத்தர் மேலே படக்கூடிய நேரத்தில் எவ்வளவோ விஷயங்களாக தான் உன்னுடைய கர்மாவும் தீந்து போகிறதுன்னு சொல்கிறது பாகவதம். ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கு. லோகத்தில் அத்தனை பேரையும் நம்ம பார்க்குறோமா? அத்தனை பேர், எவ்வளவோ பேர் இருக்கா, அத்தனை பேரையுமா நீ பார்க்கறது இல்லையே. சில பேரை பார்க்குறோம், சில பேரை பார்க்கறது இல்லை. உனக்கு ருணம் இருக்கிறவா உன் கண்ணில் பட்டே ஆவா. அவளோட பேச வேண்டிய ருணம் இருந்தால் நீ பேச வேண்டியிருக்கும். அவளோடைய வாழ வேண்டிய ருணம் இருந்தால் நீ வாழ வேண்டியிருக்கும். வேற வழியே கிடையாது. அதுதான் கர்மா. அந்த கர்மத்தை ஒருத்தன் பேஸ் பண்ணியானும், வேற வழி கிடையாதுன்னு சொல்கிறான் கிருஷ்ணன். So ultimately all these satsang, your meeting me, my meeting you, is all there. Probably there is some reason. You will come with me as long as you have to come. When the time comes you have to leave, you will leave and I will also leave. There ends the matter. Probably it may continue later or it may not continue. Maybe in this very Janma itself you may be with me for some time. Not everybody is going to come till the last. That is not going to happen. And that should not happen also. Incidentally, whoever has to be with you will be with you. At what point of time, to what extent they have to remain, they remain. And then they go away. இந்த ஆத்தலெல்லாம் சில சமயம் இந்த வரலட்சுமி பூஜை பண்ணுறேன், சில சமயம் சாவித்திரி பூஜைலாம் பண்ணுவாள் சில பேர். எனக்கு இந்த ஆத்துக்காரே வரணும் 7 ஜென்மம் எடுத்தாலும். திடீர்னு என்ன எடுத்து மேலே சித்திரகுப்தன் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டான். எல்லாம் அது எல்லாமே இந்த ஆத்துக்கார தான் ஓணும், இந்த ஆத்துக்கார தான் ஓணுங்கிறது அவனுக்கு கர்மா புக்கையும் வச்சுட்டு இதையும் வச்சுட்டு டாலி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஒரு நேரத்தில் உனக்கு தாயாக பிறக்கிறாள், ஒரு நேரத்தில் உனக்கு தாரமாகிறாள், ஒரு நேரத்தில் உனக்கு தங்கையாக வரா, ஒரு நேரத்தில் அக்காவாக வரா, ஒரு நேரத்தில் பக்கத்தாது பொண்ணாக வரா, எவ்வளவோ விதத்தில் வரா. உன் கர்மத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரே ஆத்மாவாகப்பட்டது வெவ்வேறு ரோல்ஸ் பண்ணிட்டு வருதுன்னு சொல்கிறது வேதம். ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டால் சித்திரகுப்தன் போய் சொன்னால் யமன்கிட்ட, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது புஸ்தகத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறது. எல்லாம் அதாவது சாவித்திரி விதத்தை பண்ணிவிட்டு வரலட்சுமி விதத்தை பண்ணிவிட்டு இதே ஆத்துக்கார் ஓணுங்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் லாக் வேறு இருக்குது. ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று திரும்பியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. நான் என்ன பண்ணட்டும், ஏதாவது ஒரு உபாயம் எனக்கு சொல்லேன்னா. யமன் சிரிச்சுட்டே சொன்னான், ஒன்று பண்ணு, யார் யார் அப்படி கேட்குறாளோ அவளுக்கு சொல்லிவிட்டு அதே மாமியாரும் வருவார். அதுக்கப்புறம் அவன் கேட்க மாட்டேன், இதே ஆத்துக்கார் ஓடும். சம்டைம்ஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் யுவர் ருணம், இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ருணம். இதெல்லாம் ஆறுதுன்னு சொல்கிறா. நீ என்னட்ட திரும்பி உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்டேன்னா எனக்கும் தெரியாது. எனக்கும் என் குருநாதன் சொன்னால் அவன் பேரில் நம்பிக்கை இருக்குது. ஃபெய்த் இஸ் த ரூட் காஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஃபெய்த் இல்லாமல் ஒரு வாழ்க்கை இல்லை. ஆனால் ஃபெய்த் மஸ்ட் பி கான்ஷியஸ் ஃபெய்த், நாட் அன் இமோஷனல் ஃபெய்த் ஆர் a mechanical faith. A conscious faith always gives freedom. An emotional faith is slavery and a mechanical faith is absurdity. Can you be very conscious while having faith in the religion? யாரோ ஒருத்தர் போனார், திருவேங்கடமுடியான சேவிச்சார். அந்த திருவேங்கடமுடியான ஒரே ஒரு செகண்டு தான் சேவிச்சார். சேவிக்கச்சே திருவேங்கடமுடியான் அப்படி சிரிக்கிறார். அவர் சொல்கிறார், திருப்பதிக்கு போயிருந்தேன், அங்கே பெருமாளை சேவிச்சேன். பெருமாளை சேவிச்சே பெருமாள் அந்த வெங்கடகிருஷ்ணன் என்ன அழகாக சிரிச்சான்னு சொல்கிறார். பக்கத்தில் இருக்கிறவர் கதை விடுறாருன்றார். ஏன்னா இவர் எத்தனையோ வாட்டி போய் நின்றுட்டார். அங்கே முன்னாடி இருக்கிற அந்த பையன் எல்லாரையும் திரையண்டா அவன் கூட சிரிக்க மாட்டேங்கிறான். பெருமாள் சிரிக்கிறத விட்டுரும். ஆனால் இவரால் நம்ப முடியல. நீ நம்பணுமோ நம்பலையோ தெரியாது, ஆனால் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அது உண்மை. பகவான் சிரிச்சாங்கிறத பிரத்யட்சமாக பார்த்துருக்கான் அவன். அவனால அதை உணர முடியறது. கான்ஷியஸ்லி ஹிஸ் ஃபெய்த் இஸ் டிரைவிங் ஹிம் டு பிலீவ் இன் தட். ரிலிஜன் இஸ் நாட் சயின்ஸ் அண்ட் இட் நீட் நாட் பி ப்ரூவ்டு. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரிலிஜனை சில பேர் சயின்ஸ் மூலமாக ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறா. ஒய் டு ப்ரூவ் ரிலிஜன்? வாட் இஸ் தேர் இன் ரிலிஜன் டு ப்ரூவ்? ஒரு நம்பிக்கை,
ஒரு ஆச்சாரியன் சொல்லிட்டான்னா போகிறோம், அவ்வளோதான். டே இங்கேயே இருடா, இங்கே பெருமாள் உனக்கு தெரிய வரவிட்டா அங்கேயே இருந்தால் போகிறோம், அந்த பகவான் உனக்கு கண்டிப்பாக பிரத்யட்சமாக உனக்கு தெரியுமா. அவனுடைய ஆச்சாரியன் பேரில் இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையாகப்பட்டது த கான்ஷியஸ் ஃபெய்த் உனக்கு இருக்காங்க. இருக்கு சிஷ்யாளில் 4 விதம் உண்டு. 4 விதமான சிஷ்யாள். உத்தமோத்தமன், உத்தமன், அதமன், அதமோ அதமன் அப்படின்னு 4 வகை. உத்தமோத்தமன் குருஜி 8:30 மணிக்கு போய் குளிப்பார். அதுக்கு முன்னாடியே போய் பாத்ரூமை க்ளீன் பண்ணி கரெக்டாக என்ன அளவு வெந்நீர் வைக்கணுமோ அதை வச்சு அழகாக சோப்பு வச்சு அவர் தலையை தோட்டிக்கிறதுக்கு எல்லாம் துணியை வச்சு மிச்ச ட்ரெஸ் எல்லாம் வச்சு எல்லாத்தையும் வச்சு க்ளீன் பண்ணி அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கூட வழுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? இது உத்தமோத்தமன். உத்தமன், டேய் குளிக்கணும்டா, ஒரு பக்கெட் ஜலம் வைய. சரி குருநாதா வச்சு விட்றேன், உத்தமன். அதமன், டே ஒரு பக்கெட் ஜலம் வைடா, வைக்கிறேன். அப்போ பாரு இதே தான் ஏதாவது ஒன்று. இப்போ இவர் குளிக்கலன்னு யார் அழுத? வெறுமை தானே ஆற்றுல இருக்கார், என்ன பெரிய ஆஃபீஸா கட்டுற வேலையா? இது அதமன். அதமோ அதமன், நல்லா ஹாட் வாட்டரை வச்சு எக்கச்சக்க சூடோட அதில் உள்ளுக்குள்ளே கொஞ்சம் உப்பியும் கொஞ்சம் நல்ல மிளகா பொடியும் போட்டு வச்சுட்டு கண்ணில் குத்திக்கட்டும். அதமோ அதமோ. 4 விதமான சிஷ்யாக்கள் உண்டு. ஒவ்வொரு சிஷ்யாவை பொறுத்தது. டிசைபிள்னு சொன்னாலே he is a very disciplined person. A master is more a flag of the mast. That is why he is called a master. A disciple is a very disciplined person. He follows the discipline that is insisted by the master. Yes, he is conditioned in one way. He goes into a principle. He goes into a philosophy. Master slowly injects him with something called consciousness. Master tells him how he is supposed to live a life. All these things are done between the guru and the shishya. The shishya totally relies on the master. ஆச்சாரியன் பேரில் அவ்வளவு பக்தி இருக்கும். அவர் சொல்கிற வாக்கு வேத வாக்கு. எந்த காரணத்தை கொண்டு ஆச்சாரியன் பொய் சொல்ல மாட்டான். அந்த விதமான ஒரு நம்பிக்கை. நம்பிக்கைன்னா எப்படி இல்லை, அவ்வளவு நம்பிக்கை, அவ்வளவு நம்பிக்கை. அந்த அவ்வளவு நம்பிக்கையில் அவன் எது சொன்னாலும் செய்யறது. நமக்குங்கிறது மூளையே கிடையாது. We surrender totally everything at his feet. அவர் நமக்குன்னு எதுவுமே கிடையாது, நம்ம திங்கிங்கிறதே கிடையாது. ஒரு குருகுலத்தில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஆசிரம்னு சொல்லுவாள். சொல்லச்சே ஆசிரம்னு சொல்கிறேன், அதுவும் இங்கிலீஷில் நல்ல வேர்டு. ஒரு ஆசிரமுக்கு போனால் என்ன கிடைக்கும்டான்னா, எய்தர் யூ கெட் ஆஷ் ஆர் ராம், தட் இஸ் வாட் இஸ் ஆசிரம். போனேன்னா விபூதி கொடுப்பார், நெத்தியில் எட்டுக்கொண்டுவார், ராம் ராம்னுவார், அவ்வளோதான். இதுதான் ஆசிரமில் போனேன். என்னென்னா ஒருத்தர் வந்து கேட்டார், உங்களுடைய ஒரு யஜ்யம் நான் ஃபுல்லாக ஸ்பான்சர் பண்ண போகிறேன் குருஜி, எவ்வளோ கோடி ஆனாலும் சரி நான் கொடுத்துட்றேன், என்ன கிடைக்கும்னு கேட்டார். நான் சொன்னேன், யஜ்யம் முடிஞ்சு ஒரு 1.5 மாதமாவது அந்த நெருப்பு இருக்கும். 1.5 மாதம் கழித்து என் பசங்க போய் அந்த சக்கையெல்லாம் நல்லா சலடை எடுத்து நல்லா ஃபஸ்ட் கிளாஸாக விபூதி கொண்டு வருவா. உங்களுக்கு எவ்வளோ பேக்கெட் வேணும்னு சொல்லுங்க, அத்தனை பேக்கெட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். கண்டிப்பாக ஒரு 100 பேக்கெட்டாக 1000 பேக்கெட் வேணும்னா நான் தரேன். அவ்வளோதானா குருஜின்னார். வேறு என்ன அவ்வளோதான். நீ எப்போ என்ன கிடைக்கும்னு கேட்டுட்டியா அதுதான் கிடைக்கும், வேறு ஒன்றும் கிடைக்காது. உன்னுடைய நம்பிக்கையை பொறுத்தது. பிரயோக யஜ்யங்கள் செய்கிறோம், எத்தனையோ செய்கிறோம். பிரயோக யஜ்யங்களுக்கு எத்தனையோ இருக்குது, எத்தனையோ சாஸ்திரம் சொல்கிறா, எத்தனையோ சம்பிரதாயம் சொல்கிறா, எத்தனையோ அக்னி லட்சணம் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. அக்னி இந்த கார்னரில் வருதா, அந்த கார்னரில் வருதா, எங்கே வருது, சுற்றிட்டு வருதா, எப்படி அக்னி வருது. அக்னி லட்சணம் பார்க்கறது மட்டும் 1.5 வருஷம் கற்றுக்கணும். ஒரு ஆச்சாரியன்ட்ட 8 மணி நேரம் ஒவ்வொரு நாளும் கற்றுட்டு 1.5 வருஷம் கற்றுக்க முடியும். அக்னி லட்சணம் இஸ் சச் எ வாஸ்ட் சப்ஜெக்ட். ஒரு அக்னியை பார்த்தா எந்த தேவதை வந்தது, எது எடுத்துட்டு போச்சு,
இந்திரனை கூப்பிட்டா இந்திரன் வந்து எடுத்துன்னு போனானா இல்லை யமன் வாங்கிட்டு போயிட்டானாங்கிறது உனக்கு நல்லா தெரியும். அந்த அக்னியை பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் யார் ஹவிஸை வாங்கிட்டு போனா, எவ்வளோ ஹவிஸை எடுத்துட்டு போயிருக்கா, இல்லை வேற ஏதாவது லோகத்திலேருந்து வந்துட்டு போச்சா. ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், this world, this cosmic world, cosmos consists of both positive and negative forces. எப்படி உன்னுடைய மைண்டில் பாசிட்டிவிட்டியும் இருக்கோ நெகட்டிவிட்டியும் இருக்கோ, உனக்குள்ள எப்படி இருக்கோ அதே தான் வெளியில் இருக்கு. அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் உள்ளது, பிண்டத்தில் உள்ளது அண்டத்தில் உள்ளது. நீ என்ன நினைக்கிறியோ அதுக்கேற்ற மாதிரியே நடக்கும். எத்பாவம் தத்பவதின்னு கிருஷ்ணன் சொன்னான். நல்லதையே நினைச்சியானா நல்லதே நடக்கும். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஒரு நல்ல கதையை சொல்லுவார். ஒருத்தன் காட்டில் போயிருந்தான், திடீர்னு தாகமாக இருந்தது, கொஞ்சம் ஜலம் வந்தால் நல்லா இருக்குமேன்னா அப்படியே ஒரு மரத்துக்கு அடியில் உட்காந்துருந்தான். திடீர்னு எங்கேருந்து ஒரு கிளாஸ் ஜலம் வந்தது, ஐஸ் வாட்டர், ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஜலம் வந்தது, கொஞ்சம் சாதம் தான் வந்ததுன்னா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னா திடீர்னு ஒரு இலை வந்தது, அதில் அழகாக 32 ஐட்டம் இருக்குது, அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்குது. சாப்பிட்டான். ஆஹா ரொம்ப அழகாக வந்து ஒரு படுக்கை இருந்தால் படுத்துப்பேனேன்னா ஒரு கட்டில் வந்தது, ஒரு அழகான படுக்கை வந்தது, படுத்துன்னா ஒரு 4 பேர் கை காலை அமுக்கி விட்டாங்கன்னா நல்லா இருக்குமேன்னா அப்சரஸே நேரம் வந்துட்டா 2 பேர் கையை பிடிச்சிட்டா, 2 பேர் காலை பிடிச்சிட்டா, நல்லா மசாஜ். அப்போ நினச்சான், ஐயோ இது காடாச்சே, திடீர்னு புலி வந்ததுன்னா அடித்து சாப்பிட்ருமேன்னா புலி வந்தது அடித்து சாப்பிட்டு. நீ என்ன நினைக்கிறியோ அதுவே ஆயிடுறது. எத்பாவம் தத்பவதி, நினைக்கிறது. அதனால் என்ன சொன்னேன்னா, போகிற வழிக்கு புண்ணியம் உண்டுடா, ஏதோ நினைக்கிறத நல்லதை தான் நினச்சிட்டு போய. என்னண்ட வந்து எத்தனையோ பேர் கேட்குறான், நான் எக்ஸாம் எழுதிட்டேன், பாஸ் பண்ணுவேனா மாட்டேனா. உனக்கே டவுட் இருக்குச்சே, ஏதோ எக்ஸாம் எழுதியிருக்கேன், என்னென்ன வந்துட்டு அண்ணா ஏதோ எழுதிவிட்டேன், எப்படியாவது மார்க் வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஏதோ அர்த்தம் இருக்குது. நான் பாஸ் பண்ணுவேனா மாட்டேனா நிச்சயமாக கோட்டு தான். அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது. அதில் ஒன்றும் இதுவே கிடையாது, டெஃபினட்டாக போயிடும். அதில் ஒன்று உனக்கே சம்சயம் வரக்கூடிய நேரத்தில் அது நடக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. ஏன்னா உன்னுடைய இதுவே சொல்கிறது. யாரோ ஒருத்தர் காப்பி அடிச்சிருந்தார் எக்ஸாமில். அப்போ பின்னாடி இருக்கிறவர் கேட்டார், ஏண்டா எனக்கு கொஞ்சம் காமியாண்டா பேப்பரை அப்படின்னார். வர்றா, நானே ஸ்ரீராம ஜெயம் எழுதின்னு இருக்கேன்னா, அதையாவது சரியாக எழுதி ஸ்ரீ ராமானுஜன் எழுதின்னு இருக்கேன். அதை கூட நம்மளால சரியாக எழுத முடியாது, வேறத்தையோ எழுதி. ஒரு விஷயமாகப்பட்டது உனக்கே மனசில் அதுக்கு ஒரு சம்சயம் வந்துடுத்து. இது நடக்குமா நடக்காதான்னு. எப்பயுமே ஒரு ஆச்சாரியன்ட்ட போய் இது ஆகுமா ஆகாதான்னு கேட்காத, இது ஆகணும்னு கேள். நீ கேள்வி கேட்கறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவன் பதில் சொல்லுவான். ஆச்சாரியன் பதில் எப்படி இருக்குன்னா உன் கேள்விக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு தான் பிரஷ்னபாவம்னு சொல்றது. ஸோ ஆச்சாரியன்ட்ட எப்படி கேட்கணும் ஒரு கேள்வியேன்னு. நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன், எனக்கு நிறைய லோன்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் எப்படியாவது தீரணும் குருநாதா, ஏதாவது பண்ணுங்கோ, எனக்கே எப்படியாவது இதெல்லாம் இந்த கடன்லாம் தீரணும் அப்படின்னு கேட்க. அவனிடம் போயிட்ட இந்த கடன் தீருமா தீராதான்னு ஏன்னு வச்சுக்கோ, கண்டிப்பாக தீரும். நீ கேட்கக்கூடிய விதத்தில் நீ எப்படி கேள்வியை கேட்குறியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பதிலை சொல்லக்கூடியவன் ஆச்சாரியன். பிரஷ்னபாவம்னு பேர். நாங்கள் கூட அக்னி என்ற பிரஷ்னம் கேட்கக்கூடிய நேரத்தில் அதுக்கு பேர் பிரயோக தேவ பிரஷ்னம்னு பேர். காட்டில் கேட்போம், அதுக்கு ஒரு பద్ధதி இருக்குது, எப்படி கேட்கணும்னு இருக்குது. நாங்கள் கேட்கறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த அக்னி பதில் சொல்லும். என்ன ஏது எப்படி பண்ணணும். யாரோ ஒருத்தரை நான் பார்த்தேன், இந்த மாதிரி ஆச்சு, அவர் இந்த கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர், எனக்கு நன்னா தெரியும், மூஞ்சியில் விகாரமாக இருக்குது, அவருக்கு இன்னும் 2 பசங்க வேறு இருக்குது, ரொம்ப சின்ன வயசு, அவருக்கு ஏதோ ஆக்சிடெண்ட் இருக்கும் போல் இருக்குது, பகவானே ஏதாவது உபாயம் சொல்ல முடியுமா அவனை காப்பாற்றுறதுக்கு, அவன் விதியை மாற்றுறதுக்கு ஏதாவது பரிகாரம் இருக்கா, அதை செய்யக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீ எனக்கு கொடுக்க முடியுமான்னு போய் கேட்போம். சில நேரத்தில் யாரோ ஒருத்தர் நாட்டுக்கு வந்திருந்தார். அப்போது ஹி வாண்டட் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் இஸ் இண்டஸ்ட்ரி. அவருக்கு ஒரு 100 கோடி ரூபாய் இண்டஸ்ட்ரி ஒன்று இருக்குது. அது டெய்லி ஏதோ ஸ்ட்ரைக்கு தலைவலி இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா. சாதாரணமாக ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரின்னு இருந்தால் அதில் ஏதோ தலைவலிகள் இருக்கும், இல்லாமல் இருக்காது.
பணம் அதிகமாக இருக்க அதுக்கேற்ற கவலை இருக்கும், அதுக்கேற்ற கஷ்டம் இருக்கும். பணம் இல்லாதவனுக்கு பணம் இல்லைங்கிறதோட சரியாக போயிடுது. ஆனால் பணம் இருக்கப்பட்டவனுக்கு நிறைய கவலைகள் இருக்கு. ரிச் பீப்புள் ஹாவ் got their own problems. Unfortunately, along with that, they have got ego also. That is why the problem doesn't get solved so easily. அவள் என்ன பண்ணுறான்னு கேட்டால், அந்த ப்ராப்ளம் அவளுக்கும் எத்தனையோ கஷ்டம் என்னென்ட்டு வந்து அவர் சொல்லிகிட்டு இருக்கார். நான் அவர் மூஞ்சியை பார்த்துட்டுருக்கேன். அவர் என்னமோ அவர் இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கார். இவர் இன்னும் 72 மணி நேரம் தாங்க மாட்டார் போல் இருக்கு மூஞ்சியை பார்த்தா. இன்னும் 3 நாள் தான் அண்ணா டிக்கெட் வாங்கிட்டு கிளம்புறாரு, அது ஷுவர். 3 days தான் டைம் இருக்குது. இன்னும் 3 நாளில் அந்த டேங்க் பண்டில் ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆக போகிறது. இவர் போகிறாருங்கிறது எனக்கு தெரியுது. அது எப்படி தெரியுதுன்னு கேட்காத என்ன, நன்னா தெரியுது. அவருக்கு 3 பசங்க இருக்குது. நான் இதெல்லாம் யோஜனை பண்ணுறேன். அவரோட இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி நான் யோஜனை பண்ணல. ஒரு சின்ன பொண்டாட்டிக்காரி, அப்பா அம்மா இன்னும் இருக்கா, வயசானவா, இதெல்லாம் யோசனை பண்ண வேண்டியிருக்கு. விதின்னு சொல்லிவிட்டு விட முடியாது. பிரயோக சாஸ்திரத்தில் ஏதோ சில இதெல்லாம் இருக்கு. சரி, ஆல்ரைட்டுன்னு மத்தியானத்துக்கு மேலே கிளம்பிட்டேன், ஊருக்கு கிளம்பிட்டேன். ஏதோ காட்டுக்கு போயிட்டேன். இது கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி நடந்தது. காட்டுக்கு போனேன், பிரயோகத்தை பண்ணோம். அதுக்கு ஏதோ உபாயம் கிடச்சிது, பிரயோகத்தை பண்ணோம், ஆயிடுத்து. அவர் அதே டேங்க் பண்டில் ஏதோ ஒரு சின்ன மைனர் ஆக்சிடெண்ட் ஆகி ஒரு சின்ன ஃப்ராக்சரோடு தப்பிச்சுட்டார். போயிருக்க வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் அவரை போய் நான் ஆஸ்பத்திரியில் பார்த்தேன். படுத்திருக்காருன்னு சொன்னால் போய் பார்த்தேன். அப்போ சொன்னார், குருஜி என்ன பாருங்க, எனக்கு இண்டஸ்ட்ரியும் சரியா இல்லை, இந்த நேரத்தில் காலை வேற உடைச்சுன்னு இருக்கு. நான் கேட்டேன், கால் இருக்கோ இல்லையோ? இது என்னடா இன்னொரு 15 நாள், ஒரு வாரம், ஒரு 2 வாரம் 3 வாரம் ஆச்சுன்னு சரியாக போட போகிறது. இதில் என்ன இருக்குது? தலைக்கு வந்தது தலைப்பாயோடு போச்சுன்னு நினச்சிக்கோங்க அப்படின்னா அந்த முண்டத்துக்கு அப்போ கூட புரியல. சரி, அதுக்கு புரியணுங்கிற அவசியம் இல்லை, நமக்கு புரிஞ்சு கொடுத்தோம் இல்லையோ. சில சமயம் என்ன ஆகுதுன்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் we talk and exhibit our ignorance. Most of the time that is what happens. That was what was happening that day. சரி, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆனால் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ விஷயங்கள் நடக்கும், எத்தனையோ விஷயங்கள். எல்லா விஷயத்துக்குமே ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்குது. அந்த ஈஸ்வரன் பேரில் நம்பிக்கை இருந்தால் அவன் பக்கத்தில் வந்து நிற்கிறான், உன்னை காப்பாற்றுறான். என்னைக்காக இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அந்த ஈஸ்வரன் உன்னோட நிற்பான். யார் நிற்கிறாளோ நிற்க மாட்டாளோ தெரியாது. உன் தாய் நிற்பாளோ, தகப்பன் நிற்பானோ, உன் பொண்டாட்டி நிற்பாளோ, உன் புருஷன் நிற்பானோ, உன் பசங்க நிற்பாளோ தெரியாது. ஆனால் ஈஸ்வரன் கண்டிப்பாக நிற்பான். அவனுக்கு 2 விதத்தில் தமிழில் பேர். ஒன்று கடவுள், உள்ளுக்குள்ளேயே கிடக்கணும், வெளியில் வரக்கூடாது. கடவுள், உள்ளுக்குள்ளேயே கடற, வெளில வரக்கூடாது. இன்னொரு பேர் இறைவன். இந்த இறைக்கு அவன் தான் தலைவன். He is the master. So externally இறைவன், internally கடவுள். 2த்தையுமே காப்பாற்றக்கூடியவன். ஈசான சர்வ வித்யானாம் ஈஸ்வர சர்வபூதானாம். ஈசான சர்வ வித்யானாம், உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அவனுடைய ஆத்மனை காப்பாற்றக்கூடியவன். அதுக்கு எத்தனையோ வித்தைகளை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியவன். ஈசான சர்வ வித்யானாம், உள்ளுக்குள்ள உனக்கு வித்தையை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியவன். வித்தைன்னு சொன்னாலே சமாளிக்கக்கூடிய தன்மையை கொடுக்கக்கூடியவன். உன்னுடைய பர்சனல் வாழ்க்கையில் மட்டும் இல்லை, மிச்சவாளுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு உனக்கு என்னென்னலாம் உண்டோ எல்லா சாமர்த்தியத்தையும், எல்லா வேதத்தையும், எல்லா வித்தையும் கொடுக்கக்கூடியவன். ஈசான சர்வ வித்யானாம் ஈஸ்வர சர்வபூதானாம். இந்த பஞ்சபூதத்திலேருந்து வந்த இந்த உடம்பை காப்பாற்றுறதும் அந்த ஈஸ்வரன் தான். ஈஸ்வர சர்வபூதானாம். பிரம்மாதிபதி, பிரம்மணாதிபதி, பிரம்மா, பிரம்மாதிபதி, பிரம்மணாதிபதி, பிரம்மாதிபதி. பிரம்மனும் கூட சேர்ந்த தேவர்களையும், சிருஷ்டிகர்த்தாவான பிரம்மனையும் கூட சேர்ந்த அத்தனை தேவர்களையுமே காப்பாற்றக்கூடியவன் பிரம்மாணம். ஈசான சர்வ வித்யானாம் ஈஸ்வர சர்வபூதானாம்
பிரம்மாதிபதி, பிரம்ம ஆதிபதி, பிரம்மனோடு சேர்ந்த தேவதைகள். பிரம்மாதிபதி, பிரம்மணாதிபதி, அந்த பிரம்மனாகப்பட்டவன் தெரிந்த வித்தை, அந்த வித்தையும் காப்பாற்றக்கூடியவன் பிரம்மணாதிபதி. ரெண்டுமே சேர்ந்து என்ன? பிரம்மா, அந்த பிரம்மம். சிவோமே அஸ்து சதா சிவோம். எல்லாருமே என்ன பண்ணுறா, சிவான்னு சொன்னாலே சில பேருக்கு பயம் வந்துடுறது. ஐயங்காரன்றா, ஐயர்ன்றா. சிவன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமோ இல்லையா? மங்களகரம்னா சிவன்னு அர்த்தம். மேஸ்குலைன் சிவ, சிவா ஃபெமினைன். அந்த சிவாவே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி சிவான்னு ஏன்னா இட் இஸ் ஃபெமினைன். போத் ஆர் வெரி ஆஸ்பீஷியஸ். ஆஸ்பீஷியஸ்னஸ் அவ்வளோதான். மங்களகரம் சிவ, சதா சிவ, ஆல்வேஸ் ஆஸ்பீஷியஸ். விஷ்ணுங்கிற பதம் வரும். விஷ்ணுனா என்ன தெரியுமோ இல்லையா? சர்வ வியாபின்னு அர்த்தம். அவன் இல்லாத இடமே கிடையாது. அந்த பகவான் ஈஸ்வரன், அவனை என்ன பேர் வேணாலும் சொல்லு. ஏகம் சத் விப்ரா பகுதா வதந்தி. சத்தியம்ங்கிறது ஒன்று தான், அதுக்கு பேரு தான் வெவ்வேறேன்னு சொல்லிட்டு ரிக்வேதம். வேத பரிமாணத்தில் இருக்கிறவாளுக்கு வித்தியாசம் கிடையாது, சாஸ்திரத்தை பேசுகிறவாளுக்கு வித்தியாசம் உண்டு. வேதத்தை ஃபாலோ பண்ணுறவாளுக்கு வேதம் கிடையாது. அதனால்தான் அவளுக்கு வேதம் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா வேதம் கிடையாதுங்கிறதுனால வேதத்தை சேர்ந்தவா. வேதம்ங்கிறது வந்ததே சாஸ்திரத்தினால வந்தது வேதமே தவிர வேதத்தினால வேதம் வரலை. ஸோ வேதம்னு சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு வேதத்தை அத்தியாபனம் செய்த ஒரு வேத வித்பன்னன்னு சொன்னா அவன் எப்படிடா இருப்பான்னு கிருஷ்ணன் கேட்கச்ச, பண்டிதா சமதர்ஷனகான்றான். எப்பேற்பட்ட பண்டிதனா இருந்தாலும் அவன் சமதிருஷ்டி சமபாவத்தை கொண்டவனாக இருப்பான். எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி பார்க்கக்கூடிய தன்மை. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி. பகவத்கீதை. வித்யா வினய சம்பன்னு. வித்தை கத்துக்க 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 அப்படியே வினயமாயிடுமா. யூ வில் பி சோ ஹம்பிள், யூ வில் ஹாவ் சோ மச் ஆஃப் ஹியூமிலிட்டி. யாராவது ஏதாவது கேட்டாள்னா கூட தெரியாத மாதிரி இருப்பியா. ஓ அப்படியா, ஓ அப்படியா, ஓ அப்படியான்னுவியா. ஏ ஸ்டோரி ஃப்ரம் ஜென் ஃபிலாசபி. ஒரு பெரிய ஆச்சாரியன் இருந்தார், ஒரு குருநாதர் இருந்தார். அவர் ஒரு ஊருக்கு வந்தார். ஊருக்கு வெளியில் தங்கினார். எல்லா ஜனங்கள்லாம் ஆஹா இவ்வளோ பெரிய குருநாதர் வந்திருக்காரு, நிறைய ஆப்பிள் பொமக்ரானட் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போய் இன்றைக்கி வந்து எல்லோரும் கொடுத்தீங்க. நாங்கள் குருநாதனோ இல்லையோ ஏதோ ஒன்று நம்பி இருக்கீங்களோ இல்லையா, அதுக்காக ஒன்று அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு அவரை போய் ஆஹா குருநாதா நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கீங்க, இங்கேயே இருக்கணும், நீங்கள் எப்பயுமே எங்களை காப்பாற்றணும், எப்பயுமே உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் வேணும், இந்த ஊரை விட்டு நீங்கள் எங்கேயுமே போகக்கூடாது அப்படின்னு ஒன்று அவர். ஓ நான் ரொம்ப பெரிய குருநாதனா? Oh, is that so? Is that so that I am such a great person? Is that so? அவன் ரொம்ப வாசிச்சவன், ஆனால் அவனுக்கு இருக்கிற வினயத்தை பாரு. ஓ அப்படியா, ஓ நான் இப்போ ரொம்ப பெரிய குருநாதனா, நீங்கள்லாம் குருநாதன்கிற, ஓ நான் அப்படியா, ஆஹா சரி அதெல்லாம் வச்சுட்டு போங்க, நீங்கள்லாம் நல்லபடியாக இருக்கணும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். ஆச்சு, கொஞ்ச நாள் ஆச்சு. அந்த ஊரில் ஒரு பெண்ணு கெட்டு போயிட்டான், ப்ரெக்னென்ட் ஆகிடுது. ஊரில் இருக்கிறவங்களாம் டமால்டமாக அந்த பொண்ணை அடித்தா. யார் இதை பண்ணான்னு? நீங்கள் குருநாதங்கிறீங்களே, ஒரு தாடிக்காரன் இந்த ஊருக்கு வெளியில் இருக்கானாலே அவன் தான் இதை பண்ணான்னு. அடா பாவி மனுஷா, பார்க்குறதுக்கு அப்படியே ரொம்ப சாதாரணமாக சௌலபியமாக இருக்கான், இவனா பண்ணான்னு எல்லாம் ஒரு கம்பு எடுத்துன்னு போய் அவரை அடின்னு அடிச்சு. உன்ன மாதிரி ஒரு அயோக்கியம் எவனுமே கிடையாது, இப்போ ஏற்பட்ட அயோக்கியம் தேவையாடா? நீ போய் நல்லவன் மாதிரி வேஷம் போட்டுருக்கிய, அந்த பொண்ணை வந்து இந்த மாதிரி கெடுத்து ஒழிச்சிட்டியே, அந்த பொண்ணு வயத்தில் இருக்கிற குழந்தைக்கு நீ தானடா தகப்பன். ஓ அந்த பொண்ணு வயத்தில் இருக்கிற குழந்தைக்கு நான் தான் தகப்பனே? இஸ் தட் ஸோ? ஓ அந்த பொண்ணை நான் தான் கெடுத்துட்டேனே? ஓ இஸ் தட் ஸோ? அப்படியா? அந்த பொண்ணு இங்கே தான் இருப்போ, அவள் டெலிவரியிலேருந்து நீ தான் பார்க்கணும், அந்த குழந்தைய பார்த்துக்கணும். ஓ நான் தான் டெலிவரி பார்க்கணுமா? சரி ஆஹா விட்டுட்டு போங்க, அதுக்கு என்ன, நான் பார்த்துக்கிறேன். அந்த பொண்ணு அங்கேயே இருந்தால் குழந்தை பிறந்துடுத்து.
கொஞ்ச நாள் கழித்து அந்த பொண்ணை கெடுத்து அந்த பையன் வந்துட்டான் அந்த ஊருக்கு. என் பொண்டாட்டி எங்கள் தீபாவளிக்கு தான் கொஞ்ச நாள் சுற்றிட்டு திடீர்னு பிரம்ம ஜானம் வந்துருமே. நம்ம பசங்களுக்கெல்லாம் திடீர்னு வரும். அது எப்போ வருதுன்னு தெரியாது. ஊரெல்லாம் மேய்ஞ்சிட்டு ஒரு 4-5 வருஷம் கழிச்சு அது வந்துட்டு ஐயோ எங்கன்னொன்னே எல்லா ஜனங்கள்கிட்ட போய் நான் தான் அந்த பொண்ணை அந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன்னு திரும்பி ஜனங்கள்லாம் ஆப்பிள், பொமைக்ரானட்டு, ஆரஞ்சு, வாழைப்பழம், செவ்வாழை, பேயம்பழம், ஊரில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துல ஐயோ ஊரில் அதான் அவங்கள போல ஒரு நல்லவர் இல்லை, இந்த குழந்தை உகுழ்து இல்லை, இந்த குழந்தை அவள்து இல்லை. ஓ இந்த குழந்தை எந்த இல்லையா? ஓ அவள்தா. ஸோ நான் இந்த குழந்தைய அனுப்பிச்சுட்டேன். இப்போ வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவியஸ்தினி. ஒரு பிராமணனுக்கும் ஒரு பசுவுக்கும் ஒரு பெண் யானைக்கும் வித்தியாசம் பார்க்காதவன் ஒரு பெரிய பண்டிதன். வித்யா வினய சம்பன்னே. வினயமாக என்ன சார் படிச்சிருக்கேன்னு? ஒன்றும் படிக்கல சார், ஏதோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு 2-3 PhD டிகிரின்னு ஏதோ ஒன்று, அது ஏதோ யாரோ ஏமாந்து போய் கொடுத்தா, அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஏதோ வாசியம் ஏதோ போது போல் இப்போ ஏதோ பண்ணிட்டுருக்கேன். என்னவா இருக்கேன்? நான் ஏதோ ஒரு கம்பெனியில், ஒரு சின்ன கம்பெனியில், ஒரு 10,000 கோடி டர்ன் ஓவர் இருக்கிற ஒரு கம்பெனியில் ஒரு GM RDயாக இருக்கேன். அவ்வளோதான், ஒன்றும் பெருசு இல்லை. அது சொல்கிற விதம். PhDன்னு சொன்னாலே என்ன அர்த்தம்? பாஸ்டு வித் ஹை டிஃபிகல்ட்டி. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பாஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் PhDன்னு பேர். வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி. அந்த வினயத்தை கொண்டு வரணும். நீ நிறைய கற்றுக்க குனியணும். குனிய பவ் லோன்னா. ஏஜிங் இஸ் மேண்டேட்ரி, பட் க்ரோயிங் அப் இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி. எத்தனையோ பேர் பெரியவாளை நான் பார்க்குறேன், 70 வயசு, 75 வயசு, 80 வயசில் நாங்கள் என்னத்தை அனுபவித்தோம்? யார் அனுபவிக்கிறானான்னு சொன்னேன் அவங்கள. நான் என்னத்தை அனுபவித்தேன்னா, இப்போ என்ன வந்துருமென்னு 50 வயசு பின்னாடி. உனக்கு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் மாமியார் என்ன எவ்வளோ படுத்தியிருக்கா தெரியுமா? ரொம்ப முக்கியம். ஆயுது அவ பூட்டா மாமியார் போயாச்சு, அடுத்தது மாட்டு பொண்ணு போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. இதுக்கே ஆச்சு 80 வயசு. பழசெல்லாம் தூக்கிண்டு ஆற்றுல இருக்கக்கூட. டெய்லி ஆற்ற நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? வீட்டை க்ளீனாக சுத்தம் பண்ணி பழைய குப்பையெல்லாம் தூக்கி போட்டுடுறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி உன் மனசில் இருக்கிற குப்பையை டெய்லி ஒரு வாட்டி க்ளீன் பண்ணி நேற்றுக்கு நடந்ததெல்லாம் தூக்கி போட்டுற வேண்டாமா? பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட், ப்ரெசன்ட் இஸ் கோல்டன், ஃபியூச்சர் இஸ் அ மிஸ்ட்ரி, வி டு நாட் நோ. என்னத்துக்கு அந்த பழசெல்லாம் தூக்கிட்டு என்னத்துக்கு அவஸ்தைப்படுற? ஒய் ஆர் யூ கேரியிங் தி unglorified past? You have already learnt out of it. That is enough. என்னத்துக்கு அதெல்லாம் தூக்கிண்டு? அதெல்லாம் வயசு ஆக 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 நமக்கு இன்னும் அந்த பணிவும் அதே மாதிரி ஒன்றுமே தெரியாமல் அந்த குழந்தை மாதிரி இருக்கக்கூடிய பாவமும் வரக்கூடிய நேரத்தில் தான் அந்த பகவான்கிட்ட போய் சேர முடியுமே தவிர, அதர்வைஸ் வித் எவ்ரி இயர் வி ஏஜ், வி ஆர் ஒன்லி ஒன் ஸ்டெப் நியரர் டு த கிரேவ் அண்ட் நாட் டு காட். It is not possible. So if you want to be a beacon of light to your own children, first stop talking about the past. Past is already gone. Present is golden, this moment is golden. We do not know about future. Future is always a mystery, and future should be a mystery. Then only you will have interest to live this life. அடுத்த நாள் நீ வாழ வேண்டும் என்றால் அந்த வாழ்க்கை என்ன ஆக போகிறதுங்கிறது தெரியக்கூடாது. கார்த்தால் எழுந்த உடனேவே சன் டிவி, இந்த டிவி, அந்த டிவி போட்ட உடனேவே ஜோசியம். இன்னைக்கு நீங்கள் வெளியே செல்லும்போது ஜாகிரதையாக செல்லவும். அங்கேயே படிக்கட்டு தடுக்கி டொம்னு விழும். அவர் சொன்னது கரெக்டு. இன்னத்துக்குடா இது? அதை பாப்பால் அதை வச்சுட்டு ஓன் படிக்கிட்டே உனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. கத்தல் டெய்லி அதை படிக்கட்டு தட்டி தான் போவேன். Why to unnecessarily get to know anything about future? Future must be always a mystery. ஃபியூச்சரை பற்றி தெரியவே கூடாது, எதுவுமே தெரியக்கூடாது, எந்த காரணத்துக்குமே தெரியக்கூடாது. நாளைக்கு என்ன, அடுத்த நிமிஷம் என்ன நடக்க போகிறதுங்கிறது நமக்கு தெரியவே கூடாது. பகவான் அதனால தான் என்ன பண்ணான்? மொத்தமாக ஸ்லேட்டை க்ளீன் பண்ணி நம்மளை அமிச்சான். நீ பிறக்கச்சே குழந்தையா பிறக்கிறிய, உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா? ஒன்றும் தெரியாது. அதுக்கப்புறம் ஜோசியன்கிட்ட போகிறோம், ஜாதகத்தை காமிக்கிறோம். இதில் போகிறதுக்கு நாடி ஜோசியம் வேறு.
போன ஜென்மத்தில் நீ என்னவா இருந்தா இல்லை, இப்போ அது முடிஞ்சு போச்சு. போன ஜென்மத்தில் நீங்கள் மைசூர் மகாராஜாவாக இருந்து எத்தனையோ வேண்டாததெல்லாம் பண்ணதுனால இவ்வளோ கஷ்டம், பரிகார காண்டம். சரி, உன்னிட்ட நிறைய துட்டு இருக்குது, ஒரு 20,000 ரூபா 25,000 ரூபா செலவழிச்சேன்னா பரிகாரம் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அடுத்த ஜென்மத்தில் திரும்பியும் மைசூர் மகாராஜாவாகி திரும்பியும் பண்ண தப்பெல்லாம் பண்ணலாம். இது வேற ஒன்றும் இல்லை. இப்போ தெரிஞ்சுன்னு என்ன பண்ண போகிறேன்? ஆனது ஆயிடுத்து. இட் இஸ் ஆல் ஓவர். Whether you like it or not, it is over. Why to unravel all that? Why to unravel the past? Why to unravel the future? Why we cannot live the present? We are not the doers. Any point of time you do any work at that particular point of time, can you think that you are the doer? ஒரு காரியத்தை பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் நான் தான் இந்த காரியம் பண்ணுறேங்கிற எண்ணம் உனக்கு வருதா? வரதில்லை. ஒன்றும் அந்த காரியம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த காரியத்தை பண்ணோம், ஐ எம் த டூயர், நான் தான் செய்யணுங்கிறது வரலாம். இல்லைன்னா அந்த காரியத்தை பண்ண பிற்பாடு ஐ ஹவ் டன் திஸ் ஒர்க்குங்கிறது வரலாமே தவிர while doing that job it never comes to your mind that you are the doer. பகவான் உன்னை மறக்க வச்சுடுறான். that is why you are not the doer. ஒரு காரியத்தை பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் அந்த காரியத்தை நீ தான் பண்ணுறேங்கிற எண்ணமாகப்பட்டது உனக்கு வரதில்லை. நல்லா யோசனை பண்ணிப்பார். எந்த காரியம் பண்ணாலும் சரி, அந்த காரியம் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் நீ தான் அந்த காரியத்தை பண்ணுறேங்கிறது உன் மனசில் வருதில்லை. ஒன்று அதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த காரியம் பண்ணணுங்கிறது வருது, இல்லைன்னா அந்த காரியம் பண்ண பிற்பாடு நான் இந்த காரியத்தை பண்ணேங்கிறது வருது. ஸோ யூ ஆர் த டூயர் எய்தர் இன் த பாஸ்ட் ஆர் த ஃபியூச்சர், பட் நாட் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் டூயிங். when you do that job, you are not the doer. That is why I say you are not the doer. நான் யோசனை பண்ணிப்பேன். எந்த காரியமாக இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் நீ பிரமாதமாக போஸ் பண்ணிப்ப, நான் இத்தை பண்ணேன் அத்தை பண்ணேன், வானத்தை வில்லா வளைச்சேன், நாங்கள் தான் பண்ணோம். யூ ஆர் நாட் த டூயர். அந்த தெய்வமாகப்பட்டது உன்னை பண்ண வச்சுது. எந்த காரியம் பண்ணாலும் என்னடா பண்ணணும், எப்படிடா பண்ணணும், அந்த காரியம் யூ ஷுட் டூ எனி ஒர்க் வித் டோட்டல் பேஷன் டுவர்ட்ஸ் த ஒர்க். யூ ஷுட் நாட் திங்க் அபவுட் த ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன். Always when you do the work, you keep thinking about the fruits of action. Since you think about the fruits of action, you get stressed. You think of performance, whether I have performed very well or not. Because you are thinking about the fruits of action. Fruits of action is always futuristic. When you do the work, when you think about the fruits of action, it is always stress. Stressங்கிறது உனக்கு எப்படி வருது? Because you are thinking about the fruits of action while performing the action itself. You are not able to perform the action at that point of time, the way it has to be performed. And that kind of passion and dedication towards the work doesn't come forward. And naturally the work lacks the kind of sincerity with which it has to be done. Because you think about the fruits of action. If you do not think about the fruits of action, and if you can just act on a particular thing the way it has to be done just for the sake of doing it without thinking the fruits of action, please remember that action will be 100% wholesome action, and the results and fruits thereof will be always fruitful. But as you do the job itself, you are thinking about the fruits of action, as a result of which you get stressed. எல்லாருமே இன்னைக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறோம். I am very much stressed, Guruji. I am very much stressed. I am totally stressed. Why you should be stressed? Why are you thinking about performance and other things? You are supposed to do the job with total passion and total commitment towards the job at that particular point of time without thinking anything about the fruits of action. Automatically the fruits will be fruitful, and there is no necessity to think on performance, because performance will be wonderful, immaculate. The deliverance will be very good, provided you had the passion to do that particular work the way it has to be done at that particular point of time without thinking about the fruits of action. Can you do it that way?
Can we think and do it that way? Is it possible to do it? Yes, it is possible to do it. அதான் கிருஷ்ணன் சொல்றான், கர்மண்யேவதிகாரஸ்ய மா பலேஷு கதாசனஹ. Don't think about the fruits of action. Don't think about the fruits of action. Just act with total passion, total dedication, the way the work has to be done. Only the work and not the work, not anything else about the end result of the work, not about the performance, not about what will be in future be rewarded thereof. Don't think about the reward or the award the particular action may yield, but just act at that particular point of time, the way it has to be acted, without thinking about the fruits of action. Can you do it? If you can do it, please remember, you will be the best performer. Otherwise, it is a problem. Targets, office, you have to achieve this much. Comparison at home. The neighbor's son is doing a very good job. நம்மாத்து பக்கத்தாத்து பையன் எப்படி படிக்கிறான்னு தெரியுமா? எங்காத்துலேயும் ஒரு முண்டம் இருக்க. அம்மா சொல்கிறா, முண்டோன்னு கூப்பிட்றா பையன். அழகாக அதுக்கு பேர் வச்சிருக்கா, அழகாக பேர் வச்சிருக்கா, கோவிந்தன்னு பேர் வச்சிருக்கா. ஏன்பா கோவிந்தா, கொஞ்சம் வாசிக்கக்கூடாதாடா? முண்டமே அந்த புஸ்தகத்தை வச்சுன்னு படிய. ஒரு தாயோ ஒரு தகப்பனோ எந்த காரணத்தை கொண்டு குழந்தைய ஒரு வார்த்தை சொல்லக்கூடாது. அதுவே அதுக்கு பித்ரு சாபமாயிடும். உன்னுடைய வாயினால உன் குழந்தைய சொல்றாத. எவ்ரி கிட் இஸ் வெரி யூனிக், எவ்ரிபடி இஸ் யூனிக். இன்ஃபேக்ட் பை கம்பேரிங் யுவர் கிட் வித் தி நெய்பரிங் கிட், யூ ஆர் இன்சல்ட்டிங் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யுவர் கிட். யாரோ ஒருத்தர் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கணும், யாரோ ஒருத்தர் செகண்ட் ரேங்க் வாங்கணும். 10வது ரேங்க் வாங்குறவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன் தெரியுமோ இல்லையோ, தேர் இஸ் ஸ்கோப் ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். 9th ரேங்க்கு, 8th ரேங்க்கு, 7th ரேங்க்கு, 6th ரேங்க், எவ்வளோ இருக்குது பாரு, 10 ரேங்க் இருக்குது. அதே ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கிடுத்துன்னு வச்சுக்கோ, அதுக்கு ஒரே டென்ஷன். ஏன்னா அதை மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும். ஃபஸ்ட் ரேங்க்கே வாங்கணும். உன் பையன் தான் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கி எடுத்தோ இல்லையோ, அடுத்த வாட்டி நீ என்ன சொல்லணும், டே போருண்டா, அனாவசியமாக திரும்பி அடுத்த வாட்டி ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்காது. க்யூவில் பாவம் எத்தனையோ பசங்க அதுங்கள்லாம் வாங்கட்டும். கோ பேக் டு 10 or 15. நீ ரொம்ப நியாயமானவாளாக இருந்தா. ஆனால் நமக்கு நியாயம் இல்லை. நம்ம குழந்தை தான் ஐஐடி பாஸ் பண்ணணும். குருஜி, யூ ஷுட் பிளெஸ் மை சன், ஹீ ஷுட் சம்ஹோ கிளியர் ஐஐடி. ஒய் ஐஐடி? தட்ஸ் நாட் தி எண்ட். ஒருவேளை உன் பையனுக்கு ஐஐடி கிடைக்கலன்னா அதோட லைஃபே ஆயிடுதுன்னு அர்த்தமா? உன்னுடைய ஆசை பாசங்களை உன் பசங்க பேரில் போடுற, அதுங்க டென்ஷனோ டென்ஷன். இந்த காலத்தில் பசங்கள்லாம் எவ்வளோ டென்ஷனோ தெரியுமோ, பார்த்தாலே பாவமாக இருக்குது. ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்குங்கிறதுங்க. இவ்வளோண்டு பையன் யாராத்துக்கும் நான் போயிருந்தேன், ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டு. அது என்னமோ நிறைய புஸ்தகம்லாம் வச்சுன்னு என்னமோ பேப்பர்லாம் கட் பண்ணியிருந்தது. நான் கேட்டேன், என்னடா கண்ணா என்னமோ பண்ணின்னு இருக்கியான்னு கேட்டேன். குருஜி, இட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் அப்படின்னு. இந்த ப்ராஜெக்ட்டுங்கிற வார்த்தையை நாங்கள் எப்போவோ காலேஜ் வரைச்சே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பிட் அடித்து பாஸ் பண்ணோம் அந்த காலத்தில். அப்போ ஏதோ ப்ராஜெக்ட்டுன்னு எங்கேயோ கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அந்த வார்த்தையை நாங்கள் எப்பயுமே ஸ்கூல்லாம் கேள்விப்பட்டதில்லை. இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே அதுக்கு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்குங்கிறது எதையோ கட் பண்ணுறது, எதையோ ஒட்டுறது. இன்றைக்கி கிட்ஸ் எல்லாம் பாரு, டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன், எல்லாமே டெலிஃபோன் மொபைலில் பண்ணுறது. ஆற்றுல டேப்லெட்டுங்கிறான், எனக்குன்னா இந்த டேப்லெட் தான் தெரியும், இப்போ என்ன டேப்லெட்டுன்றான். கம்ப்யூட்டருங்கிறா, அதுலேயே உட்காந்து பண்ணுறது. டுடே டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் ஒரு விதத்தில் நன்னா இருக்கும். ஆனால் ஒரு விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் மோர் மெக்கனைஸ். தி ஆர்கானிக்கல் டச் இஸ் லாஸ்ட். வி ஆர் ஆல் பிகம் மெக்கானிக்கல். யோஜனை பண்ணுங்க நான் சொல்கிறது. எந்த காரணத்தை கொண்டு உங்கள் குழந்தைய என்ன உங்கள் வாயினால் அது ஒரு வார்த்தை சொல்லக்கூடாது. அது என்னவோ படிக்கிறதோ படிக்கலையோ, சிலது படிக்கும் சிலது படிக்காது. முதல் பெஞ்சு படிக்கிறது பேர். முதல் பெஞ்சு 3-4 பெஞ்சில் உட்காந்துட்டுருக்கிறவெல்லாம் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகிடுறா. அடுத்த ஒரு 3-4 பெஞ்சில் உட்காந்துட்டுருக்கா பேர். அவள்லாம் பெரிய பெரிய இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர், இந்த ஆஃபீஸர்,
ப்ரைவேட் கம்பெனியில் பெரிய பெரிய ஆஃபீஸர் ஆகிடுறா. இந்த கடைசி 3-4 பெஞ்சு எங்களை மாதிரி உட்கார்ந்தோம் பார், நாங்கள்லாம் ஒன்று பாலிட்டிஷியன் ஆகிறோம், இல்லைன்னா குருநாதர் ஆகிடும். Finally, the last bench people control the first 2 benches. அதனால் ஈஸ்வரன் எல்லாருக்குமே ஒரு ஸ்கோப்பை கொடுக்குறான், ஏதோ ஒன்றுத்தை தரான். யாருக்கும் எந்த குறையும் வைக்கிறது இல்லை. நமக்கு போற மாட்டேங்கிறது. நான் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரால என் பிள்ளை ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரானோ, உன்னுடைய ஆசையை அவன் போரில் போடுறது, அதுக்கு அதெல்லாம் இஷ்டமே இல்லை. அது வீட்டில் ஏதோ ஏதோ பாஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னு சொல்ல. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒருத்தர் டெல்லியில் லா செக்ரட்டரியாக இருந்தார். எனக்கு ரொம்ப பரிச்சயம் உண்டு அவர். நான் டெல்லி போயிருந்தேன். அவருடைய பையன் ஒரு நல்ல ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு ஸ்கூலில் இருந்தான். அது ஒரு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஆர்கனைசேஷன். அந்த ஆர்கனைசேஷன் ஸ்கூலில் அவ்வளவு டிசிப்ளின். நில்லுன்னா நிற்கணும், உட்காருன்னா உட்காரணும், குட் மார்னிங்னா குட் மார்னிங், குட் ஈவினிங்னா குட் ஈவினிங். அதுலேயே அவன் எல்கேஜிலேருந்து எம்எஸ்சி வரைக்கும் அங்கேயே படித்தான். எல்லாமே பகவத்கீதையிலேருந்து பாகவதத்திலேருந்து எல்லாத்தையுமே கற்றுக் கொடுப்பா. அவ்வளவு நல்ல ஸ்கூல், அவ்வளவு நல்ல காலேஜ். அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷனை பார்க்க முடியாது. பையன் நன்னா வாசிச்சுட்டா எதாக எடுத்து அப்புறம் எந்த வேலைக்கு போனாலும் ஒரு வேலையிலையும் நிலச்சி நிற்கலை இந்த பையன். ஏன்னா எந்த வேலைக்கு போனாலும் இது சரியில்லைன்றான். எந்த வேலைக்கு போனாலும் அந்த ஊரில் அந்த இடத்துல அந்த ஆர்கனைசேஷன், அந்த ஸ்கூலு, டிசிப்ளின் அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு. ஆனால் அவன் வேலை செய்ய வேண்டியது அங்கே கொடுக்க முடியாத வேலை வேற எங்கேயாவது இந்தியாவில் செய்யணும், வெளியூரில் செய்யணும். வெளியிலெல்லாம் ட்ரைனேஜ் தானே. வெளியில் such a serene atmosphere where you get. The boy was not trained to work in any place. The boy was trained to work in a very serene place, and that serene place is only in that particular college or that particular institute, that particular village. The boy was very unsuccessful in the outside world. அப்போ அவர் என்னன்ட்டு சொன்னார், நான் டெல்லிக்கு போயிருந்தேன் குருஜி, நீங்கள் நான் அந்த குழந்தைய கொண்டு போய் அங்கே சேர்க்குறேன்னு சொல்லச்சேவே 20 வருஷம் முன்னாடி ஏண்டா இங்கே டெல்லியிலேயே ஏதாவது இல்லையா, அங்கே போடக்கூடாதான்னு நீங்கள் கேட்டேன். அது இப்போ தான் எனக்கு நீங்கள் ஏன் கேட்டேங்கிறது உரைக்கிறதுன்னு. ஏன்னு இப்போ என் பையன் எந்த வேலையிலையும் இருக்க மாட்டேங்கிறான். ஆற்றுக்கு வந்தான்னா இது சரியில்லை அது சரியில்லைன்றான். எனக்கும் என் பொண்டாட்டிக்கும் பகவத்கீதை சொல்லின்னு இருக்கான். அவன் ஏதோ ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்து கஷ்டப்பட்டு பிட் அடித்து பாஸ் பண்ணி ஏதோ ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லேயோ ஒரு நார்மல் ஆஃபீஸ்லேயோ ஒரு கிளார்க்காக இருந்து ஒரு 4 ரூபாய் சம்பாதிச்சிருந்தான்னா நானும் சந்தோஷப்பட்டிருக்கேன், அவனுடைய ஃபேமிலியும் உருப்பிட்டுருக்கோம், அவனுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ண முடியும், காட்சியை பண்ண முடியும். இப்போ என்னடான்னா உட்காந்துட்டு எல்லாருக்கும் வேதத்தை சொல்லின்னு இருக்கா, இதை சொல்லின்னு இருக்கா, இது சரியில்லைங்கிறான் அது சரியில்லைங்கிறான். ரேஷன் கடைக்கு போனால் தகராறு பண்ணிட்டு வரான். கடைக்கு எங்கேயாவது மார்க்கெட்டுக்கு அமிச்சா இது அரை கிலோ சரியா இல்லைன்றான். இது தப்புங்கிறான் அது தப்புங்கிறான். ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணுறது குருஜின்னார். இப்போ என்னத்தை பண்ண முடியும்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஒரு பெரிய செயின்ட் வந்தார், ஒரு ஊருக்கு வந்தார். அந்த ஊரில் தீர்த்தம் கேட்குறார் எல்லாரெண்டையும். ஒவ்வொரு வீடாக போய் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குமா, ஜலம் இருக்குமா, தூத்தம் இருக்குமா, தீர்த்தம் இருக்குமா கேட்குறார். யாரும் இல்லைங்கிறான். ஜலம்லாம் கிடையாது, சம்மர் சீசன், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் ஜலத்தை கொண்டு வரோம், உனக்கு ஒரு டம்ளர் ஜலம் கொடுக்கணுன்னா இல்லைன்றார். அவர் எல்லா இடத்துக்கும் பண்ணார். கடைசியில் அந்த ஊர் ராஜா இருக்கான், அந்த ராஜாவிட்ட போய் தீர்த்தம் இருக்குமான்னு கேட்குறார். அந்த ராஜா அரண்மனையிலேருந்து தீர்த்தம் கொடுக்குறான், தீர்த்தம் சாப்பிட்றார். அவர் ஒரு பெரிய ஞானி. அவர் கோபம் வருது, இந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லா பாண்டும் விஷமாயிடும், அதில் யார் தீர்த்தம் சாப்பிட்டாலும் பைத்தியமாயிடுவார். இந்த ராஜாவோட பாண்டில் மட்டும் தண்ணி ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கும், நல்ல தீர்த்தம் இங்கே மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுறார். ராஜா என்ன பண்ணால் பேலஸில் இருந்தவாள்லாம் வெளில அமிச்சிட்டான், மந்திரியை மட்டும் வச்சுட்டான். ஏன்னா ராஜா மட்டும் தனியாகவே இருக்க முடியாது, அவனுக்கு ஒரு மந்திரி இருந்தால் தான் அவனால் இருக்க முடியும். அது ராஜாவினுடைய தலையெழுத்து. மந்திரியை மட்டும் வச்சுட்டா எல்லா தீர்த்தம் தாகம் எல்லாம் போய் வெளியில் பாண்டில் சாப்பிட்டுதுங்க. எல்லாம் பைத்தியம் ஆகிடுத்து. பேண்ட்டு ஷர்ட்டு எல்லாத்தையும் கட்டி போட்டு டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சு. ஊரெல்லாம் டான்ஸ் ஆடிட்டு
ராஜாவோட அரண்மனைக்கு வந்ததுங்க. அரண்மனை வாசலில் டான்ஸ். அரண்மனையை பூட்டிட்டான் ராஜா. எல்லாம் அந்த அரண்மனை கேட்டுக்குள்ளே ஏறி குதிக்கணும்னு பார்க்கறது. அப்போ ராஜா கேட்டான் மந்திரி ஏண்டா பாவி, இப்போ என்னடா பண்ணுறது, ஊர் ஃபுல்லாக பைத்தியமாக இருக்கே, என்னடா பண்ணுறதுன்னா. நம்ம ஒன்று பண்ணலாமான்னு கேட்டான் மந்திரி. என்னன்னா, பின்பக்கம் டோர் இருக்குது, அது திறந்துன்னு போய் அதே ஜலத்தை நம்மளும் சாப்பிட்டுடலாம். ஒரு ஊரே பைத்தியமாக இருக்குச்சே. In an insane world, can two people be sane? It is not possible. உலகம்ங்கிறது எல்லாம் டோட்டாலிட்டின்றா. பூர்ணமதம் பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்சதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே பூர்ணம் 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 பூர்ணம்ங்கிற. எல்லாமே நல்லது கெடுதல் வேண்டியது வேண்டாதது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் வாழ்க்கை. உனக்கு பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலோ எல்லாமே இருக்கும். எல்லாத்தையும் அனுசரிச்சுட்டு போறவன் தான் மனுஷன். எல்லாத்தோடையும் இருக்க தெரியணும். அதே நேரத்தில் உனக்குள்ள வயசாக ஆக ஆக அந்த பகுத்தறிவாகப்பட்டது உனக்கு தெரியணும். உனக்கு எதை எடுத்துக்கணும்னு தெரியணும், எதை விடணும்னு தெரியணும். யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு ட்ராப் த பாஸ்ட். You must not long for the future. You must be able to live the present. உனக்குள்ள அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த சிந்தனையை வளர்த்துட்டு அந்த தெய்வத்தை மனசில் வச்சுட்டு ஒவ்வொரு பிறந்த நாளையும் கழிக்கக்கூடிய நேரத்தில் டெஃபினெட்லி one step nearer to God with every birthday and not one step nearer to grave. இல்லைன்னா அப்படியே இருக்கும், அதே மாதிரி இருக்கும். கடைசி வரைக்கும் ஒன்றும் சேஞ்ச் இருக்க போகிறதில்ல. நீயும் கஷ்டப்பட்டுட்டு உன்னோட சேர்ந்த வாழையும் கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்க. I am very happy that you all came here to wish me. Thanks a lot. It was indeed a good satsang. I like this. Lord should give us more opportunity to be together. Thank you very much. God bless you all. Shatamanam bhavati shat purusha shatendriya ayur shrevendriye pratititati. Om Shri Lakshmi Nrasimha Paripurna Kataksha Siddhirastu. चतरापीतन्क्रेनमाये नारायणस्य तथोलीति न वृडं प्रतपरान्यते हे इन्द्रे तेने तदानथे याभ्ययनथो नितः ये जनपरा मायातीते मया घनीन चुन्न चुन्नरन्न वन्न पन्नन्धानिति देवदेव महादेवस्य दधोलिनन्य देवाधिदेव देवेन्द्र परे निकन्द्रो निमन्न राजाधिराज राजलोटनितवन्न राज्य से राज अनुकूल दिंवानितं येति नः यब्ले निधन्रे निचन्यो भद्रनारायणे भद्रनारायणे
Bhadranarayane. One more year has passed. One step nearer to God or one step nearer to grave. With every passing year, it is indeed a very thrilling moment. I enjoy as I grow in my age. This year I feel more happier than last year's birthday. One step nearer to God or one step nearer to grave. I do not know. Okay, today we will see a little bit about attachments in life. What is this attachment? Why do you get attached to somebody? What is the cause? What is the reason that makes you attached to someone? Something drives you to get attached to somebody. It all started long back when you were a kid. When you were very small, you got attached to your parents. You got attached to your mother. The first step for the kid to develop a relationship is, the basis is attachment towards the mother. First it starts with the mother. Anything he or she wants, they ask the mom, "Mom, I need this." Because she knows or he knows very well that mom will provide it. I don't use the term mummy because mummy returns. Instead, I would prefer mom. Mother is too an elongated term. So mom is good. Mom is momentary also. Whenever any demand is there, a need is there for the kid, immediately it goes to the mom. Mom, I need this. You please provide me this. Mom, I would like to have this. The attachment initially starts with the mother. Unfortunately, we grow old, but we don't mature. Growing old is mandatory, maturing is optional. With advancement of age, we expect maturity to dawn on us. It doesn't dawn. It is applicable to everybody, including me. Don't think that because I am sitting on this side of the podium and giving a discourse, it means that I am not immature. I am also equally immature, or even maybe more immature than you. There is no difference. The mom starts manipulating the attachment. Manipulation starts with the attachment at a very early age. You must be a very good boy, then I will give you a Cadbury's milk chocolate. Now the kid thinks, if I need the attachment of mom plus the Cadbury's chocolate, I must behave properly. When you are very young, the parents try to manipulate the attachment. They manipulate the attachment and they are saying that they are shaping your character, it seems. Nonsense. This is the best nonsense. Attachment is manipulated when you are very young itself, so that the process of conditioning can take place. Conditioning starts when you are very young, because you must be a very good boy. They don't want you to be natural, but they want you to be good. There are some parameters set by the society. You must fall within those parameters. Everybody is a donkey and you must be a donkey. Nothing more than that. You do not have any independence to think on your own. I
will not allow you. As a parent, I will not allow the kid at any point of time to think in its own faculty. No, I will not. What I will do is, I would like to shape up the kid, condition the kid in such a way that the kid dances to my tunes initially and then to the society's tunes, and they give you a certificate that you are a very good boy. All this starts with the initial attachment. The manipulation starts when you are very young. We are all in one way mathematicians, logicians. We know how to manipulate things. Manipulation is an art and it is inborn in us. If at all a human being has got any ingenuity, it is the manipulation is the basis of any ingenuity in human being, because we want everything around us to be conditioned. We cannot be unconditional. So attachment becomes very conditional. The kid knows very well, if it needs that love from mom, it has to perform certain things, and there is a feeling of insecurity which comes inside the kid. If I do not do this, my mom may not love me. She may love my younger brother. Now next is competition between me and my younger brother. There is a competition. Who can love more mom? Who can convince more dad? So that we can get what is called love. You see, the poor child is at the receiving end. This keeps on vibrating inside you, and you grow with this conditional attachment, and at a later stage in life, conditional love. No unconditional love. I cannot love you for what you are. I can love you provided you are like this. It is a commercial transaction. It is business. There is nothing personal about it. Is there anything personal about this? When love becomes conditional, it is not personal. It is totally impersonal, and it is business, nothing else. Just think what all you are doing with your kids. You are playing with your kids. If you do not do this, I won't talk to you. So the kid is scared. Even during the very initial days of life, he has to work for a relationship. Do you work for a relationship, or a relationship falls in its place? As a kid, the kid has to work for a relationship. The kid has to work for a relationship, even with his or her own parents. At a very tender age, you are taught that the attachment or love is so costly, you have to work for it. At a later stage in life, he gets married, she gets married, they are working for a relationship. This working has started long back when you were in the cradle. The husband and wife are having a difference of opinion. Someday, some fight. The husband called the wife a donkey, and the wife called the husband a monkey. That is mutual, calling one as donkey and monkey. There is no problem. She does work like a donkey and he behaves like a monkey. There is nothing wrong. It is between husband and wife. As long as it is not advertised outside, there is no problem, absolutely. But the problem is the love has become conditional. The love is conditional. Unless you do this, I will not love you. Why should I sleep with you? Where is the necessity? I don't have any such biological necessity. Tall talks. Because of the attachment, and that was a conditional attachment. Right from the younger days, you were fed with conditionality, and when you grow, you have grown into a tree with that conditionality, and you apply that conditionality in every relationship. Initial days before marriage, 3 months is very beautiful. You know why?
Betrothal is over, fiance and fiancé, they are going to get married after 3 months, they are so close. In the bus station also they stand like this. They forget themselves. Those 3 months, a lot of lies will be told between both. She will say that I have never seen such a handsome and a smart person. You will say such a beautiful lady I have never seen. Aishwarya Rai will be put to shame. All such very big lies. Another 3 months down the lane, when the love and marriage have become conditional, because once you get married, you are now conditioned. Now you cannot laugh at another woman or at another man. You cannot smile. If you have to smile, you can smile only to your husband, nobody else. Your mother-in-law, you can smile, but if you smile, mother-in-law will be very wild. She cannot. Because by force she has become a mother. Mother-in-law, daughter-in-law, son-in-law, anything by law is force. Such a relationship, will it be really a very genuine relationship? It cannot be. It cannot be. It cannot be. When the mom itself behaves like mother-in-law sometimes, where is the question of mother-in-law behaving like mom? It doesn't arise. The conditionality in attachment, even as you grow and after you grow also, at every point of time, that conditionality is attached. The behavioral problems become relationship problems. The kids have got behavioral problems. The behavioral problems are interconnected with the relationship, and the behavioral problems become the relationship problem itself. Where it is minuscule as a behavioral problem, because you condition, it becomes a relationship problem itself. The attachment has got no meaning. The attachment has got no sanctity. For the attachment has become conditional, and it lacks serenity and sincerity. Such an attachment cannot be an attachment at all. You all condition the kid. Nowadays parents need counseling, not the kids. Kids are very good. They are excellent. They are very rebellious by nature. A kid is very rebellious by nature. Its blood is boiling. It's very young. It comes with very amorous ideas. Because our brain doesn't function, we do not want our kid's brain to function. No. My son cannot think in any other way other than me. Somewhere I was called, you please come, my wife is going to deliver the child and you have to see. I said, I have no time, Ra. Please chhod do. I do not have time. No, you have to come. Okay, I went there. Now the kid is coming. She has delivered the kid. The nurse brought the kid. She brought it to the dad. Babu andi, Babu puttinarandi, chudandi. The kid was so beautiful, so beautiful. This man is saying, he looks like me now. I got damn worried. Why your kid should only look like you? I said, it looks like your neighbor. The ego to that extent and domination to that extent, right when the kid is born itself, the attachment, the conditional attachment that the kid has to have only your size and it cannot have anything else. To that kind, the ego. Why the kid can look something better? He can look like your great-grandfather, whom you might not have seen. The kid is a reflection. Within 9 generations, he can be anybody.
The kid is new and he belongs to the present generation. He is more conscious as he is born, and he is very divine, and he may be carrying very rebellious ideas which may change your fate also. Why it cannot be? The human ego doesn't allow. In the name of attachment, we want to curb the freedom. Never compromise on your freedom in the name of love or attachment. If your freedom is going to be compromised, you are already dead. Attachment leads to faith. Attachment is of three types. One is mechanical attachment. Somehow, sir, I am married 20 years back. Now if I file divorce, she will ask alimony. I don't have any money to give alimony. Somehow, mechanical attachment. Emotional attachment is one type of attachment. Very emotionally attached. Some people are very emotionally attached. The highest form of attachment is conscious attachment. That is why faith is divided into three categories. That's what George Guruji says. George Guruji, the very famous Russian philosopher, talks about attachment, talks about the faith. He says three kinds of faith. One is the mechanical faith, another is the emotional faith, and the third is the conscious faith. George Ivanovich Guruji, a very great man who invented the fourth way for emancipation and merger with God. Very few people know. Moving towards the total consciousness, he calls it as work. In fact, he had a lot of schools across Europe and US. Due to various reasons, he had to close it down because he did not have much of support. His very ardent follower was Ouspensky, who also did not understand him totally. It is the conscious attachment that is very important, the conscious faith. Conscious faith leads to freedom. Emotional faith leads to slavery. Mechanical faith leads to idiosyncrasy. You must all develop that kind of a conscious faith. You will be able to develop provided you are not conditionally attached. My wife has got a lot of beauty, so I love her. My wife has got a lot of money, so I love her. My wife is very goody-goody to everybody, so I love her. Your love must be free of any conditioning. I just love her because she is my wife. I am not bothered whether she speaks with the neighbor. I am not bothered whether she is going to walk on the road with somebody. There is no conditionality. I love her for what she is. Absolutely, I love her so much. I like her so much. I have so much with her. I am filled. Unconditionally, I am attached with her. It's an unconditional love. Somebody was asking, what is social behavior? I asked him, where do you go with your wife? With my wife, I go to cinema, I go to park, I go to restaurant, I go to farmhouse, I go to beach. Then I told him, if these things I do with your wife, that is social behavior. The attachment conditional. There is a conditionality in attachment. It starts from a very early age. Don't condition your children. Give them unconditional love. The art of good parenting is to give unconditional love to the kid.
Don't worry about anything. Don't put your aspirations on her. I want my son to do IIT. Why? You could have done. There was no problem. You could have written those days IIT entrance exam. You could have become an IITian. Not becoming an IITian, that is not the end of life. There are so many people not IITian, but that is not end of life. Put them in a college right from morning 6 o'clock to night 10 o'clock. 6 to 8 tuition. He will carry some brunch. Breakfast over there itself. 8:30 the college starts. 8:30 to 4:30. In the middle something that is also given lunch. Then evening some tea, snacks. Then once again 5 o'clock some classes, special classes, this classes, that classes. I asked the boy, what is he studying? He is now studying 7th standard. 7th standard. And how many hours does he work? He works for about 17 hours. 17 hours. 7th standard. What is he going to do? No. We are preparing him for IIT. From now itself, IIT. Height of stupidity. Expectation. Then the father is asking me, as a father, can I not think good for the child? So whatever you think is good. That's what you mean by good. So your goodness is what you think is good. As a parent, whatever you think is good, whatever you do is final. And there cannot be any other independent thinking. There cannot be a different thought. The kid cannot grow consciously at all. I know one doctor. He is a very big pediatrician, very great man, very nice boy. His mother used to always terrorize him. Right from the younger days. I know very well. Even when he was doing MD also, she will say, if you don't listen to me, I won't talk to you. Poor boy, he was so much attached to her. No, mom, I will do it. Okay? Finally, he got married. Simply, he became attached to his wife. That's all. He needed somebody to carry, cling on. The mother did not teach any individuality for the kid. Had you taught some individuality for the kid would have respected you, and as it grows, it would have known how to lavish its emotions on you. But you conditioned every stage, and the boy knows only to stand up and sit down. Previously the mother was doing it, now the wife is doing it. That's all. There is no difference. Absolutely no difference. No difference at all. Because of conditioning. Give unconditional love to the kid at any cost. Unconditional love. Suppose the kid is studying at 10:30, 11 o'clock. Hey, it's now 11 o'clock. Manchester United versus Chelsea match is going on. Let us sit and watch. No problem. All work and no play makes John a dull boy. Not simply studies. Let him be good in many faculties. Let him be good in sports. Let him be good in service. Let him be good. There are many faculties. Lord has enriched you with all faculties. You can be a doctor, you can be an engineer, you can be a software expert, you can be a carpenter, you can be a painter, but we specialize in one particular thing and get caught in it. Specialists we call. Nowadays doctors also, you see, 5.5 years, then 1 year house surgeon, then MS, MD, then that is not enough, once again something DM, then after this, that 15 years, by the time he is about to retire, he is qualified as a doctor. And you must have tons and tons of money. Not all kids can get on merit.
Natural. Some kids may not get. For that you may have to pay capitation fees, this fees, that fees. Even to the watchman outside you have to pay. Otherwise he won't allow. Even though admission, he will not allow inside. Conditionality. Through conditionality, you are spoiling the future of your kids. They cannot grow as civilized beings. Conditionality will spoil them and conditionality will ruin them. Give unconditional love to the kid. See the behavior. See the relationship. Don't make the behavioral problems as relationship problems. As far as they are behavioral problems, it can be solved. Once it becomes a relationship problem, it is a major issue. It's a very major issue. It's not possible. Similarly, husband and wife or any elder, don't keep the child and keep quarreling. Don't make the child a witness. You see how your mom is behaving. He is telling his son, see how your mom is behaving. She will say, see how your dad is behaving. As though this fellow is the referee. He has to stand and say that who is behaving what. Never keep the child and do that. Whatever, whoever it is, mother-in-law, daughter-in-law, anybody for that matter, anybody. You will be spoiling, you will be ruining the kid. You will be ruining the kid. You are doing this Varalakshmi Vratam and Savitri Puja and all. No? I asked a lady, what did you pray? Varalakshmi Vratam, Savitri Puja. No, the same husband should come for another 10 janmas. Upar, Chitragupta is confused. Because there is a lot of gap between entries. So he went to Yama and said, this is becoming a very big issue. This Savitri Puja and Varalakshmi Puja these people are doing, and all these females are asking for the same husband, because all husbands are stupid. It is very convenient for them. We want the very same husband. We want the very same husband. Then Yama said, I will give you a good suggestion. Anybody asking the very same husband, please also tell them they will get the very same mother-in-law. Then the problem is solved. Nobody is going to pick up the same mother-in-law. Maybe the same husband, but not the same mother-in-law. I need a change. Because when we are living with her itself, we need a change. Definitely not after spending one janma, in the next janma at least, she can become my daughter-in-law so that I can harass her. Once again, her becoming mother-in-law, I feel Yama is not fair. It's not fair. Any dispute may be there. Never expose it before your child. Life is very beautiful as long as it is unconditional. Give unconditional love to the kid. Treat the kid as your friend. The kid will come to you and talk anything and everything. When you do not provide that avenue or that channel for the child longs for a company outside where it can ventilate its feelings. Ventilation of innate feelings. If a kid cannot ventilate its feeling to your mom and dad, and if it is looking for peers outside to whom it can ventilate, then it is a danger signal for the family. At any cost, the child should consider the parents as friends. To that extent, there should have been unconditionality in your behavior with the kid. The kid will come to you. The kid will say, it will express its problems the way it has to be expressed, and you will be able to provide solution instead of a third person who may be all right or may not be all right, becoming a guiding factor for the child. This happens in many families. Many families. I have seen so many families. The parents must be approachable for the kid. I can go to my dad and mom and say anything I want.
I need not fear about my innate feelings, and whatever feelings I have got, I can express it in the same way. When the kid starts thinking mom and dad, then it doesn't need any external support. It doesn't long for any external support under any circumstance. Whatever may be the problem may be biological, problem may be psychological, problem may be social. Because there are only three types of problem for the kid. One is biological problem, one is psychological problem, and third is social problem. Because the kid goes to the school, there is a lot of bullying nowadays in the school. In the college there are so much of bullying. You all call it ragging, I call it bullying. The kid is bullied at every point of time. Today's kid's life is very tough. Very tough. Then the father says, those days, we will not even sit before our father. What nonsense it is. And you call this as a respect. The kid said, probably there was no chair for you. Naturally. We used to, when we used to go to, the grandfather is saying, when we used to go and study, I used to walk 4 miles. Good, that's why you didn't have cholesterol. There was no sugar problem. Nowadays, bus is coming opposite to the house and the kid boards. It goes and sits. Every complaint, right from obesity to piles, for nowadays kids. Nowadays, all the problems, whatever is available in the dictionary, plus the psychological, the emotional problems, the psychological problems. Today's kids' life is very tough, very tough. As parents, we have to understand, we should be able to travel with them, we should be able to carry them very close to us, and we must offer them unconditional love. There is no second opinion about it. Once you offer that unconditional love to your child, you see the child will not long for any other company. No outsider can tamper with the serenity of your kid. There cannot be anybody more closer than the parent to the child. So the parent has to learn to exercise that authority by being unconditional to the child. Then you are leading an authentic life with the child. The authenticity of your life is very important. For that you have to be very conscious. Not emotionally attached to the kid, consciously attached to the kid. Not advising the kid, but first listening to the kid. Even before the kid talks its problem, we will jump. No, it is not like that. You are always doing this, you are not reading, you are not doing this, you are... At least those days we had an opportunity. When I used to study, I can take the book, keep it somewhere here and write the examination. Such provision is not available for present day kids. Those days we used to carry very small bits. Very small bits. In that something will be written. Even when we read it back, we will not know what we have written. So we will draw the very same design in the paper also. Most of the time we do not know. Such provisions were there. But nowadays they cannot copy, they cannot do, they cannot ape, they cannot do all those tricks. It is not possible today. Today internal exam, external, internal, external. Those days we knew only external, nothing else, no problem. Not only that, when I was studying school SLC, the school final, out of 10 questions write 5. 5 is choice. Out of 5 we will write only 2. That is our choice. Nothing more than that. Nothing more than that. 2 we will write, 40 marks, over, got through. What more is needed? You are going to the next class. See, the front few benches, 3 to 4 benches are
IAS officers, IPS officers, future. Indian Foreign Service, Indian Revenue Service, Indian Economic Service, Indian Railway Service, all grades, first 3, 4, next 3, 4 benches, income tax officers, RDOs, revenue, DROs, judge, all these very judicial officers. The last few benches, who have scored just 40 marks and got through. We become politicians or gurus. The last 4 bencher controls all the other benches. Lord gives us also opportunity. In some way, today IAS officers, IPS officers come to me for advice. Lucky they do not have my mark sheet. So, be unconditional in love. It's all right. Some kids pass, some kids score very high marks. Already they are tensed. In the school also the teacher keeps on pumping. The teacher is sending a note. Your kid is not doing well. What nonsense it is. I am paying some 50,000 rupees, 1 lakh as fees to the teacher and the school. The teacher is supposed to take responsibility to correct the kid. The teacher is sending a slip to home that your kid is not performing well. The problem is with the performance of the teacher. After paying 50,000, I should receive such a note. Something happens at home, I am responsible. Something happens in the school, who is responsible? Or you want me to have 24-hour school, even 12 hours the kid is there at home also you want the school? Is it not the responsibility of the teacher to spot psychologically what the problem is and correct it, or just send a note to the parent that your son or daughter is not okay? Is it the way? Today's teachers also need counseling. Parents need counseling. I would prefer the kids to counsel the parents and teachers. That is much better. Keep these things in mind. Take care of your children. Somehow I thought I wanted to talk to you a little bit on parenting and kids. So I just spoke to you. No hard feelings against anybody. I don't carry any feelings. Especially I don't carry any hard feelings. I just drop it then and there and I carry on. I just want you to show unconditional love to your children, that's all, nothing more. Be unconditionally. There are so many parents who don't have a child. So many. But you have been blessed with a child. There are people who are longing for a child. After 15 years, 20 years of marriage, there is no child. They come to me, I tell them, please adopt a child. There is no problem. What is there? Your kid is already born. Lord has reduced your burden of keeping it for 10 months in the stomach and then delivering. He has reduced. You can adopt a child. What is wrong? There are so many kids who don't have parents. They want. That need is there for the kid to be loved. It's a need. It's not a want. It's a need. There is a difference between a need and a want. Basically, all our needs have to be met. Yes, God takes care of our needs, may not take care of our wants. That is something different. But needs. So the kid longs for that love and affection. That longing is there for the kid. So why not we adopt? I have adopted about 58 children. Right from the younger days I have been adopting. Going on increasing. Now it is 58. My first child whom I adopted, she was 3 months old when I adopted her.
The mother, after delivering the child, left the child in the hospital and went away. So she was in an orphanage. I saw her. She smiled at me. I was taken aback. I said, I want to adopt her. Today she has just completed MS in electrical engineering in California. She's abroad. She's my first child. Shortly she's marrying an American. I said, okay, go ahead. I'm just sharing some of my thoughts. Nothing else. Somehow I like kids a lot. I don't like to condition them. I feel that they have to be unconditionally loved. The kid comes and hugs. Why it hugs? What is a hug? When you hug the child very tightly. When you hug generally, you should not hug like this. Some people hug. We don't know whether it is hug or something else. When you hug it very tightly. Very tightly. It gives a sort of security. Any person you hug, when you hug your wife, when you hug your husband, when you hug your father, when you hug your mother, hug very tight, very tight. It gives that kind of an emotional satisfaction. When you hug tight. The kid comes and hugs the parent. What for? The need is that emotional support. It needs, it feels, it wants to feel that there is somebody for it. It wants to have that feeling. That is why it comes and hugs. I know in one house when the daughter was coming to hug the father, she started shedding tears. Then I told that man, please remember, the day is not far off. She is going to hug somebody else. That day you are going to cry. The day is not far off. She will long for the love which you cannot give. She is going to pick it up outside. That day don't blame your child. I will be supporting her. I will be the first person to support her. No problem. You come to me, you don't come to me. I am not bothered. I am not a politician to go by numbers. Anybody stays, they stay. If they don't want to stay, door is open. Both way. Both pull and push is available. You can pull it and come in or push it and get away. Not bothered. There is no dependency. The master is not dependent at any point of time. He is never dependent. He is not bothered. Because he is a source of unconditional love. And when you put the master to test in a relationship, he kicks you and leaves. He is not bothered. He says, hell with your relationship. It's not that he cannot be authentic. Authenticity is the very basis of life. Freedom is the very basis of life. Never compromise on freedom in the name of love. Never. Love must be unconditional. Then only freedom can exist. If love is conditional, only slavery can exist and not freedom. It's not possible. So teach your kids the unconditional love by giving them unconditional love, so that they will give unconditional love and the entire society will be full of unconditional love. That will be very beautiful. Do it. It is not difficult. It is not at all difficult. It is very beautiful. You will love the child so much. The child will love you so much. So much. Love is that expression, so tight. When Glenda used to come to India, she was my student in Germany. I was her guide. She used to come very often to India. When she comes to India,
My contract with her is, I will spend 2 days. One day we will roam about in Haridwar, Rishikesh, Devaprayag, all that place. One day we will come back to Delhi, do a little bit of shopping, and I will see her off at the airport. When she used to leave, she is a giant. She is a 6-footer. Blue eyes. You know, Germans are very beautiful. Very beautiful. Very robust body. Before everybody in Delhi airport, she will tightly hug me. All our people will take binoculars. Because Indians are very good at 2 things. One is looking through telescopes and binoculars, or observing through microscope. Both at micro level and macro level we are experts. She used to do that. Everybody. Then she will walk a little bit of distance. She will turn back once. I can see a little bit of tears. She will be very emotional. Then she will turn back and will not see. And she will straight go to her gate. Unconditional love. There is no conditionality. Even when she comes with her husband, she will do that. She has 2 kids also now. That unconditionality. So you should implant this unconditionality inside a child. Not conditionality. If you want to condition, please condition the unconditionality inside the child. The child will be very happy. You will be very happy. And your association with the child will be very excellent. Shatamanam bhavati shatayu purushas shathendriya ayur shrevendriye pratitishthati Sri Lakshmi Nrasimha Paripurna Kataksha Siddhirastu. God bless you all. Enjoy life. Thank you.